Si no pagas ahora mismo, ti saco a la FUERZA. La voz del gerente retumbó en el lujoso lobby del hotel, como un disparo que nadie esperaba escuchar. Las conversaciones se detuvieron a medias. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Más de una mirada curiosa se giró hacia el origen del escándalo. Frente al enorme mostrador de mármol blanco, bajo un candelabro que brillaba como un cielo artificial, un anciano permanecía de pie. No levantó la voz, no respondió de inmediato, solo apretó con suavidad el asad de su viejo maletín. El Hotel Gran Palacio Imperial era un santuario del lujo en el corazón de la ciudad. Sus puertas giratorias recibían cada día a empresarios influyentes, celebridades discretas y políticos que preferían el anonimato de una suite presidencial antes que la atención pública. El suelo de mármol reflejaba los pasos seguros de los high-speeds habituales. El aroma a perfume caro y curo nuevo impreg. No el aire acondicionado. En medio de ese escenario impecable, el anciano percibía una nota fuera de lugar. Su traje estaba limpio, pero gastado. Sus zapatos tenían la suela desgastada. Su cabello, completamente blanco, estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. Se llamaba Aurelio Montoya. Aunque nadie lo sabía en ese momento, estaba a punto de cambiar la vida de todos los que se encontraban allí. Todo había comenzado 15 minutos antes cuando entró al lobby caminando lentamente. No miró hacia los lados con admiración ni con temor. Camino directo a la recepción. Esperó en silencio. 5 minutos. 10 minutos. Varias personas que llegaron después fueron atendidas antes que él. Nadie le pidió disculpas. Nadie lo miró realmente. Hasta que finalmente la recepcionista, Daniela Fuentes, levantó la vista con impaciencia apenas disimulada. She que decía, su tono no era amable, era condescendiente. Buenas tardes, señorita. Respondió Aurelio con voz tranquila. Tengo una reservación a nombre de Montoya. Daniela arqueó una silla. Reservación, así es, la suite presidencial. Una risa se escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Dos empleados cercanos intercambiaron miradas cómplices. Señor, la suite presidencial cueste más por noche de lo que la mayoría gana en meses. Lo sé. Tal vez se equivoco de hotel. No me equivoco con facilidad. Daniela suspiró exageradam. Y comenzó a teclear en el sistema, convencida de que estaba a punto de demostrar un error evidente. Pero cuando la pantalla mostró la información, su expresión cambió. Sus dedos dejaron de moverse. Parpadeó. Leo otra vez. Hay una reservación, murmuró. A nombre de Montoya, suite presidencial, pagada por adelantado por un año completo. El murmullo en el lobby comenzó a crecer. Hizo debe ser un error, dijo rápidamente. Fue en ese momento cuando apareció Rodrigo Castellanos, el gerente general. Su presencia imponía autoridad. Traje perfectamente ajustado, reloj de lujo, mirada acostumbrada a que nadie lo contradijera. ¿A qué sucede aquí? Daniela explicó en voz baja. Rodrigo miró al anciano de pies a cabeza. Desprecio abierto. Señor, no sé cuál sea su intención, pero este hotel no es un lugar para bromas. No estoy bromando. La suite presidencial no está disponible para cualquiera. Ya está pagada. Rodrigo soltó una carcajada que resonó por todo el lobby. Pagada dusted. Las personas comenzaron a sacar discretamente sus teléfonos. Algunos grababan, otros sonreían con incomodidad. Rodrigo se acercó más. Si no paga ahora mismo, lo saco a la FUERZA. La amenaza quedó suspendida en el aire. Aurelio lo miró a los ojos. No había miedo en su mirada. Solo una calma desconcertante.
no necesito pagar otra vez algo que ya es mío. Rodrigo Francio el Señor, su, yo, she. Myers, señor personas como usted no se hospedan aquí. Las palabras fueron dichas con tal naturalidad que dolieron más que un grito. Personas como usted. El lobby guardó silencio expectante. Aurelio respiró profundo. Durante un instante, una sombra cruzó por sus ojos. No era humillación, era recuerdo, recordaba otros tiempos, recordaba sacrificios, recordaba decisions que le costaron to do. Pero no dijo nada. Rodrigo hizo un gesto con la mano. Dos guardias de seguridad se acercaron. Última advertencia. Pega ahora o se va. Aurelio abrió lentamente su maletín. Todos contuvieron el aliento. Pero no sacó dinero. Saco envió teléfono celular de botones grandes. Rodrigo se burló. A quien va a llamar. Un familia para que lo rescate. Aurelio marcó un número con absoluta tranquilidad. Espero 2 segundos. Soy yo dijo con voz firme. Creo que es momento. Colgo, guardo el teléfono. Y ante la mirada atenida de todos, camino hacia el centro del lobby y se sentó en el sofá más elegante, el de marco dorado y terciopelo azul. Cruza las manos sobre el bastón que nadie había notado antes. Rodrigo estaba rojo de furia. Levantes ahora mismo. Aurelio no se movió. Y fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. Una tensión distinta. Un silencio que ya no era burla, sino anticipación. Las puertas del ascensor privado del hotel comenzaron a descender lentamente desde el último piso. Nadie sabía quién venía dentro. Pero Aurelio y por primera vez desde que entró al hotel, una leve sonrisa apareció en sus labios. Continuará las puertas del ascensor privado descendían lentamente, piso tras piso, como si el tiempo mismo hubiera decidido caminar con cautela. En el lobby nadie respiraba con normalidad. El murmullo arrogante que antes llenaba el espacio había sido reemplazado por una expectación inquietante. Rodrigo Castellanos intentaba mantener el control de la situación, pero algo en la cama del anciano lo desestabilizaba. No era la actitud de alguien derrotado, no era la mirada de alguien avergonzado, era seguridad. Seguridad secuenlo de aquí antes de que esto se conviera en un aspecto. Aquilo mayor ordenó Rodrigo, intentando recuperar autoridad. Pero los guardias dudaron, no sabían por qué. Quizás era la forma en que el anciano estaba sentado, como si estuviera esperando algo que sabía con certeza que ocurriría. Quizás era el silencio absoluto que ahora envolvía el lobby. O quizás era el sonido del ascensor acercándose al primer piso. Ding, las puertas se abrieron con un sonido limpio y elegante. De allí salió un hombre de unos 50 años, traje oscuro perfectamente ajustado, mirada firme y presencia magnética. No era un gesto cualquiera. Era alguien cuya sola aparición obligó a Daniela a enderezarse inmediatamente, y a Rodrigo a traer saliva. Era Julián Montoya, el vicepresidente del grupo empresarial Montoya Holdings, una de las corporaciones hoteleras más poderosas del país. Pero lo que nadie sabía, excepto Aurelio, era que también era su hijo. Julián recorrió el lobby con la mirada. Observó los teléfonos grabando. Observó a los guardias. Observó a Rodrigo. Y finalmente, sus ojos se detuvieron en el anciano sentado en el sofá dorado. Por un segundo, su expresión se suavizó. Luego caminó directamente hacia él. Cada paso resonaba como un golpe en el orgullo del gerente. Rodrigo intentó intervenir. Señor Montoya, no sabía que vendría hoy. Estamos manejando una situación con un individuo que afirma. Julián levantó una mano. Silencio, no apartó la vista de Aurelio. Cuando ligó frente a él, hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó ligeramente.
Padre, el air desapareció del lobby. Los teléfonos dijeron de grabar, por puro asombro. Daniela sintió que el suelo desapareció bajo sus pies. Rodrigo parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Padre murmuró. Aurelio levantó la mirada con serenidad. Hola, hijo, no hubo dramatismo exagerado en su voz. Solo una calidez sencilla, profunda. Julián se incorporó y miró lentamente alrededor. Alguien puede explicarme por qué mi padre está siendo amenazado con expulsión de su propio hotel. El silencio fue ensordecedor. Rodrigo intentó hablar. Señor Montoya, yo no sabíamos él no percha que. Preguntó Julián con tono helado. Rodrigo abrió la boca, pero ninguna respuesta de percha segura. Por cualquier palabra que dijera confirmaría lo que realmente había sucedido. Lo habían juzgado por su apariencia. Aurelio observaba en silencio. No había satisfacción en su rostro. No había rencor. Solo una especie de tristeza antigua. Julián se volvió hacia Daniela. El sistema confirmó la reservación. Sí, señor, suite presidencial. Pagada por un año completo. Entonces explique. When mi por qué mi padre fue humillado públicamente. Nadie respondió. Las miradas de los high speeds ahora ya no eran burlonas. Eran incómodas, algunas culpables. Rodrigo intentó recuperar compostura. Señor comprenderá que debemos mantener estándares. Hay personas que intentan infiltrarse en hoteles de lujo. Julián dio un paso al frente. Y mi padre fundó esta cadena cuando no era más que un edificio en ruinas. El murmullo volvió, pero esta vez era incredulidad. Él levantó este lugar con préstamos que casi lo arruinan. Trabajó turnos dobles, limpió habitaciones cuando no había empleados, y vendió su propia casa para que este hotel no cerrara en su primer año. Rodrigo sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Y hoy, continuó Julián, ustedes lo juzgan por sus zapatos. Aurelio suspiró suavemente. Hijo, pero Julián no había terminado. Este hotel leva nuestro apellido por una razón. Rodrigo comenzó a entender la magnitud del era, pero aún no comprendía todo, porque la verdad era más profunda de lo que imaginaban. Aurelio finalmente habló, no vine para esto, todos lo miraron, vine por querer recordar, su voz era baja, pero firme. Hace 30 años, cuando inauguramos este lobby, no tenía mármol Italy, ano ni candelabros importados. Tenía esperanza. Sus ojos recorrieron el espacio. Quería ver si esa esperanza seguía aquí. La frase cayó como un peso invisible. Julián bajó la mirada. Rodrigo sintió una punzada extraña en el pecho. Porque por primera vez, la historia no era solo sobre dinero. Era sobre legado. Aurelio se puso de pie lentamente. Los guardias retrocedieron instintivamente. No me ofende que duden de yo. Me entristece que hayan olvidado. Se acercó al mostrador. Colocó su maletín sobre el mármol. Olvidaron que este lugar fue construido para servir con dignidad. No para medir el valor de una persona por su ropa. Daniela comenzó a llorar en silencio. Rodrigo respiraba con dificultad. Pero aún no sabían que lo más impactante estaba por revelarse. Julián miró a su padre con una mezcla de respeto y preocupación. Padre, has haber avisado. No tenías que exponerte así. Aurelio sonrió ligeramente. Si hubiera avisado, todos habrían actuado diferente. Silencio, y yo necesitaba ver la verdad. El eco de esa frase atravesó el lobby. Rodrigo sintió que algo más grande que su puesto estaba en juego. Porque no se trataba solo de una humillación pública. Se trataba de una prueba. Y estaban empezando a sospechar que habían fallado. Aurelio miró a su hijo. Están todos los directores en el edificio.
Julian Acintio, she, reunion trimestral en el salon principal. Aurelio Tomo su baston, perfecto. Rodrigo Francio el Sino, que va hesa. Aurelio lo miro directamente. Why por primera vez en su mirada no había tristeza, había decisión, terminar lo que vaina hesa. El lo volvió a quedar en silencio. Porque nadie sabía exactamente qué significaban esas palabras. Pero todos intuían que el verdadero impacto aún no había comenzado. Continuar, Aurelio comenzó a caminar hacia el salón principal, donde se celebraba la reunión trimestral del Consejo Directivo. No caminaba rápido, pero cada paso suyo parecía pesar más que cualquier decisión financiera tomada en ese edificio durante años. El lobby se abrió ante él como si ya no fuera un espacio de lujo, sino un escenario de juicio. Julián lo seguía al un paso de distancia. Rodrigo dudó unos segundos, pero también los siguió. No por respeto, sino por miedo. Las puertas del salón se abrieron. Dentro una larga mesa de madera, oscura reunía a los ejecutivos más importantes de la cadena hotelera. Hombres y mujeres vestidos con trajes impecables discusión gráficos, expansión internacional y estrategias de inversión. La conversación se detuvo cuando vieron entrar a Julián y detrás de él, al anciano de ropa gastada. Uno de los directores susurró, ¿Quién es él? Julián no respondió. Aurelio avanzó hasta el centro de la sala. Observó cada rostro. Algunos lo reconocieron lentamente. Otros no tenían idea de quién era. Finalmente habló. Buenas tardes, su voz no era fuerte, pero tenía autoridad natural. 6 años me sentaba en esa misma silla, dijo señalando la cabecera de la mesa cuando este hotel apenas sobrevivía mes a mes. Un silencio respetuoso comenzó a formarse. Uno de los directores mayores se puso de pie. Sin Your Montoya, pensé que ya no participaba en reuniones. Aurelio sonrió levemente. No participó, observó. Rodrigo permanecía en la puerta, sintiendo que algo no encajaba. Porque no entendía por qué el fundador aparecería sin aviso solo para recordar viejos tiempos. Aurelio apoyó ambas manos sobre la mesa. Hoy vine sin anunciarme, sin traje caro, sin escolta, sin privilegios miro a cada uno, y fui tratado como un estorbo. Las palabras fueron suaves, pero devastadoras. Daniela, que había seguido discretamente, sintió un nudo en la garganta. No vine a exponer a nadie, continuó Aurelio. Vine a confirmar algo. Julián bajó la mirada. Porque él sabía lo que su padre estaba a punto de decir. Aurelio respiró profundamente. Hace 6 meses transferí el control meritario de esta cadena a un fideicomiso. Los directores se miraron confundidos. Rodrigo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Un fideicomiso cuyo único propósito es evaluarse. Esta empresa honra los valores con los que fue fundada. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Durante estos meses, he estado visitando distintos hoteles de la cadena de manera anónima. Rodrigo dejó de respirar por un segundo. En algunos lugares encontré respeto, en otros indiferencia. La sala estaba completamente en silencio ahora. Pero hoy, continuó Aurelio aquí, en el hotel insignia, encontré algo peor. Clavó la mirada en Rodrigo, desprecio, la palabra cayó como una sentencia. Rodrigo dio un paso al frente. Señor Montoya, fue un malentendido. No teníamos forma de saber. Aurelio levantó la mano. Exactamente. Es exactamente. Piso más que cualquier grito. No tenían forma de saber quién era yo. Y eso fue suficiente para decidir que no merecía estar aquí. El así volvió pasado. Si el respeto depende del saldo bancario visible, entonces esta empresa ya no me pertenece.
Los directors comenzaron a inquietarse. Del fideicomiso tine autoridad para reestructurar completamente la administración. Yon CC determina que la cultura organizacional ha perdido su esencia. Rodrigo Palizio, y hoy dijo Aurelio con absoluta cama he tomado mi decisión. Julián cerró los ojos un instante. Rodrigo sintió que el suelo desapareció bajo sus pies. Pero el verdadero giro on no había llegado. Aurelio miró a todos. No voy a cerrar el hotel. Un suspiro colectivo escapó. Voy a transformarlo. Confusión, a partir de hoy, el gran palacio imperial destinar. Una la completa para programas de hospitalidad social. Las miradas fueron de incredulidad. Personas que nunca podrían pagar una noche aquí tendrán acceso a hospedage digno en situaciones de emergencia. Rodrigo no entendía. Este hotel nació para servir. Y volverá a hacerlo. Uno de los directores protestó. Eso afectará la rentabilidad. Aurelio lo miró con serenidad. La rentabilidad sin valores y solo ambición disfrazada. Silencio, pero entonces, Aurelio giró la cabeza hacia Rodrigo. En cuanto a la administración actual, el corazón del gerente parecía querer escapar de su pecho. Será removida inmediatamente. El golpe fue directo. Rodrigo dio un paso atrás. Señor, por favor, usted no perdió su puesto por no reconocerme, dijo Aurelio. Lo perdió por como trato a alguien que creía inferior. Las palabras atravesaron el orgullo del gerente como una cuchilla. La autoridad no es poder para humillar, es responsabilidad para proteger. Nadie se movía, nadie hablaba. Rodrigo intentó sostener la mirada pero no pudo. Por primera vez en años sintió vergüenza real. Aurelio se volvió hacia Daniela. Ella temblaba. ¿Cuál es tu nombre? Daniela, señor. Cometiste un error. Ella asintió llorando. Pero on pudes elegir quien quiere ser en este lugar. No la despidió, no la castigó. Le dio algo más difícil de enfrentar, conciencia. Luego miró a Julián. Este hotel no necesita lujo nuevo, necesita memoria. Julián asintió, con los ojos humidos. Porque ahora entendía que la visita de su padre no era una simple inspección. Era una prueba moral. Aurelio tomó su maletín. Del verdadero valor de una empresa no se mide en estrellas, sino en humanidad. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Sin volt, ir completamente, dijo. Y recuerden el día que tratan a alguien humilde como invisible. Estarán perdiendo algo mucho más grande que un cliente. Luego salió, la sala quedó en silencio absoluto. Rodrigo sabía que su carrera había terminado, pero más que eso sabía que había quedado expuesto. No por ignorancia, sino por arrogancia. Y en el lobby, donde todo había comenzado con una amenaza, ahora reinaba una sensación completamente distinta. No era miedo, no era burla, era reflexión. El anciano de zapatos gastados no había venido a reclamar una habitación. Había venido a revelar el verdadero estado del alma del hotel. Y el giro más grande no fue descubrir quién era, sino descubrir quiénes eran ellos. Continuar cuando Aurelio salió del salón. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire como una sentencia imposible de ignorar. Nadie se movía, nadie sabía exactamente qué hacer. Rodrigo seguía de pie, pero ya no percibía el gerente impón, en que minutos antes gritaba en el lobby. Ahora percibía un hombre despojado de su armadura. Los directores comenzaron a murmurar entre ellos. Esto cambiará toda la estructura, la prensa podría enterarse. Hospitalidad social en un hotel 5 estrellas. Julián levantó la voz con firmeza. Mi padre no tomó esta decisión impulsivamente. El fideicomiso ya está activado. Legalmente, la transición comienza hoy.
Rodrigo Cintio que el peso de cada palabra lo aplastaba. Sin your Montoya intento yo he dedicado 15 años a esta cadena. Julian lo miro con frialdad. Y en 15 minutos, olvido lo que representaba. El silencio fue brutal. Rodrigo bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta preparada. Mientras tanto, en el lobby, los empleados comenzaban a susurrar la noticia, que corría como fuego invisible. El anciano era el fundador, el gerente fue destituido, van a cambiar todo, Daniela permanecía inmóvil detrás del mostrador. Sus manos aún temblaban. La escena se repetía una y otra vez en su mente. La risa involuntaria, la mirada condescendiente, el tono frío. No, había sido cruel por maldad, había sido cruel por costumbre, y eso era peor. Aurelio no salió del edificio. Camino hacia la terraza interior del hotel, un espacio elegante con plantas exóticas, y una fuente central de agua cristalina. Se sentó en una banca de hierro forjado, miró el reflejo del agua. Recuerdo cuando es mismo lugar era solo concreto húmedo y polvo. Recuerdo dormir en una oficina improvisada porque no había dinero para pagar vigilancia nocturna. Recuerdo prompter allí mismo que, si algún día el hotel prosperaba, nunca perdería la humildad. Cerró los ojos, y por un momento, la tristeza fue más fuerte que la decepción. No le dolía la falta de reconocimiento. Le dolía la pérdida de valores. Pasaron varios minutos antes de que escuchara pasos acercándose. Era Rodrigo. Ya no llevaba el saco del traje, lo sostenía en la mano. Su corbata estaba floja. Su expresión había cambiado por completo. Se detuvo a unos metros. En your Montoya, Aurelio no abrió los ojos de inmediato. Diga, la voz del gerente ya no era autoritaria. Era vulnerable y he cometido muchos errores hoy. Aurelio finalmente levantó la mirada. Rodrigo tragó saliva. Pero no soy una mala persona. La frase salió casi como una súplica. Aurelio lo observó detenidamente. Las malas personas rara vez creen serlo. Rodrigo sintió el golpe. Me dejé llevar por la imagen que este lugar exige. La exclusividad, el prestigio, el estándar. Del estándar nunca fue humilde, respondió Aurelio con calma. Rodrigo bajó la cabeza. Yo crees, y sin nada dijo en voz baja. Trabajé para llegar aquí. Pensé que demostrar autoridad significaba no permitir debilidad. Aurelio lo escuchó sin interrumpir. Y cuando lo Roman 6 entrar Roman 6 una amenaza al orden, a la imagen, silencio. En no Roman 6 a una persona. Esa confusión cambió algo en el air. Porque por primera vez, Rodrigo no se defendía. Reconoce, Aurelio habló con voz posada. El problema no fue que dudara, fue que decidió antes de conocer. Rodrigo asintió lentamente. ¿Hay alguna posibilidad de redención? La pregunta no buscaba recuperar el puesto. Buscaba recuperar dignidad. Aurelio suspiró. Del liderazgo no, se trata de mantener un cargo. Se trata de aprender cuando se pierde el rumbo. Rodrigo levantó la mirada con esperanza cautelosa. El fideicomiso evaluar lo su caso, dijo Aurelio. Pero no como gerente, Rodrigo entendió. No habría regreso al mismo lugar, pero quizás habría otra oportunidad. Mientras tanto, en el salón principal, Julián explicaba el nuevo plan a los directores. El ala del hotel sería remodelada para convertirse en un programa de hospitalidad de transición. Alojamiento temporal para familias en crisis, personas mayores abandonadas o viajeros en situaciones imprevistas. No sería caridad, sería dignidad organizada. Algunos directores protestaban. Otros comenzaban a comprender el impacto positivo de imagen y responsabilidad social.
pero la decisión ya estaba tomada. En el lobby, Daniela se acercó a la terraza con pasos inseguros. Se detuvo frente a Aurelio. Señor, quiero disculpar. Aurelio la miró con suavidad. Porque ella se sorprendió. Porque lo juzgué. Why que aprendiste. Dani, ella respiró hondo. Que el uniforme no define el valor. Why que la verdadera elegancia es el respeto. Aurelio sonrió levemente. Entonces no todo está perdido. Las palabras no eran indulgencia, eran esperanza. El sol comenzaba a descender, tiñendo la terraza de tonos dorados. Rodrigo se alejó lentamente, reflexionando. Daniela volvió a su puesto, pero ahora con otra mirada. Julián salió del salón, y se acercó a su padre. El agente aceptó, Aurelio asintió. El cambio no será fácil. Nunca lo fue, respondió Julián. Ambos permanecieron en silencio unos segundos. ¿Te arrepientes? Preguntó Julián. Aurelio miró el cielo. Me arrepentiría si no hubiera venido. Porque es día, no solo transformó un hotel. Transformó conciencias. El gran palacio imperial seguiría siendo lujoso. Pero ahora, detrás del mármol y los candelabros, habría memoria viva. La noticia comenzó a circular en redes sociales. Algunos criticaban la decisión, otros la celebraban. Pero nadie volvió a ver el lobby de la misma manera. Porque todos recordaban la escena del anciano de zapatos gastados sentado en el sofá más elegante. Y la frase que cambió todo. El día que tratan a alguien humilde como invisible. Estarán perdiendo algo más grande que un cliente. La verdadera riqueza no estaba en las suites. Estaba en cómo se trataba al desconocido. Y ese aprendizaje había costado caro. Pero valía más que cualquier noche presidencial. Continuar a la noticia no tardó en filtrarse. Primero fue un video corto grabado desde el lobby. El momento exacto en que Rodrigo gritaba, si no pagas ahora, te saco a la FUERZA. Luego, otro clip mostrando la llegada de Julián. Y finalmente, la revelación de que el anciano era el fundador. En cuestión de horas, las redes sociales estelaron. Algunos defendían al gerente, dicen, do que solo cumplía con su deber. Pero la mayoría hacía la misma pregunta. Desde cuando la apariencia define el respeto, el nombre del hotel comenzó a circular con una intensidad inesperada. Sin embargo, lo que parecía una crisis mediática pronto se transformó en algo distinto. Cuando la empresa anunció oficialmente el nuevo programa de hospitalidad social, el tono de la conversación cambió. Periódicos locales publicaron titulares sobre el fundador, que puso a prueba su propia creación. Analistas debatían si el movimiento era estratégico o genuino. Pero quienes realmente importaban no eran los comentaristas, eran los empleados. Dentro del hotel el ambiente había cambiado radicalmente. No por miedo, sino por conciencia. Daniela atendía la recepción con una actitud completamente distinta. Miraba a cada huésped los ojos, escuchaba antes de asumir, sonreía con autenticidad, no por protocolo. Cada vez que alguien entraba vestido de manera sencilla, sentía un ligero recordatorio en el pecho. Una lección que no olvidaría. En cuanto a Rodrigo, su oficina ya no le pertenecía. El fideicomiso lo había resignado temporalmente a un programa interno de formación en liderazgo ético. No era un castigo público, era una oportunidad silenciosa. Los primeros días fueron difíciles. Pasar de dar órdenes a escuchar todas sobre empatía y servicio le resultaba humillante. Pero en la soledad de su apartamento, lejos del traje y del título, comenzó a enfrentar algo que nunca había cuestionado, su miedo. Miedo a perder estatus, miedo a parecer débil, miedo a regresar al origen humilde del que tanto había intentado escapar. Comprendió que había confundido firmeza con superioridad. Y esa comprensión dolía más que la destitución. Mientras tanto,
las renovaciones del la est comenzaron rapidamente. Arquitectos rediseñaban espacios para que conservaran elegancia sin perder calidez. No se trataba de crear una zona inferior, se trataba de integrar dignidad. Aurelio supervisaba discretamente el proceso. No intervenía en cada detalle, solo observaba, un día, mientras recorría el área en construcción, veía a un grupo de empleados jóvenes pintando paredes junto a trabajadores externos. No estaban obligados, si habían ofrecido voluntariamente. Hizo le arrancó una sonrisa sincera, porque entendió algo importante. El cambio real no ocurre por decreto. Ocurre cuando alguien decide morir diferente. Semanas después, ligó el primer caso. Una familia que había perdido su hogar tras un incendio. Una madre, dos niños pequeños y una abuela. Cuando entraron al lobby, algunos huéspedes habituales los observaron con sorpresa. Pero nadie se burló, nadie los ignoró. Daniela fue quien los recibió. Se agachó para hablar con los niños a su altura. Bienvenidos, esa palabra, simple y honesta, resonó diferente. Aurelio observaba desde lejos, sintió un nudo en la garganta. Porque era el hotel que había soñado décadas atrás. No uno que brillara solo por el mármol, sino por la humanidad. Los medios regresaron, pero esta vez no para criticar, sino para contar historias de viajeros varados que encontraron ayuda, de personas mayores que pasaron sus últimos días en un lugar digno, de empleados que redescubrieron el propósito de su trabajo. El gran palacio imperial seguía siendo exclusivo, pero ahora era respetado por algo más profundo. Una tarde, Rodrigo pidió reuniones con Aurelio. No lavaba traje, no lavaba reloj costoso, solo una expresión honesta. Se sentaron frente a frente. He terminado el programa, dijo Rodrigo. Aurelio lo miró en silencio. No para recuperar el puesto, añadió, sino para recuperar claridad. Aurelio esperó. Entendí que no fue mi era de juicio lo que me trajo aquí. Fue mi falta de humildad constante. Sus palabras no eran defensivas, eran sinceras. Quiero trabajar desde abajo si es necesario. Aprender de nuevo lo que significa servir. Aurelio estudió su rostro. Buscaba orgullo escondido. No lo encontró. El liderazgo verdadero empieza cuando dejamos de creer que ya sabemos todo. Rodrigo asintió. Y por primera vez no busco aprobación. Solo oportunidad. Semanas después, fue reincorporado, pero no como gerente general. Fue asignado como supervisor del nuevo programa social. Muchos se sorprendieron, pero Aurelio sabía exactamente lo que hacía. No se trataba de castigar, se trataba de transformar. Rodrigo comenzó a interactuar directamente con huéspedes vulnerables. Escuchaba historias difíciles. Ayudaba personalmente con soluciones logísticas. Al principio era incómodo, luego fue revelador. Un día, uno de los niños alojados en el ala social lo abrazó sin razón aparente. Es gesto simple hizo más por su carácter que cualquier cargo ejecutivo. Y así el hotel comenzó a redefinirse. No perdió clientes, ganó reputación, no bajó estándares, elevó principios. Aurelio ya más tranquilo, visitaba menos frecuentemente. Sabía que la semilla estaba plantada. Una tarde, mientras caminaba nuevamente por el lobby, vaya a un hombre de ropa sencilla acercarse a la recepción. Por un segundo, el recuerdo del pasado cruzó su mente. Observó. Daniela lo recibió con respeto inmediato. El hombre explicó que tenía una reunión de negocios en el restaurante del hotel. Fue atendido con la misma cortesía que cualquier magnate. Aurelio sintió paz, porque entendió algo fundamental. El verdadero legado no es el edificio, es la cultura que queda cuando nadie importante está mirando. Y en ese momento nadie sabía que él observaba, y hizo lo hacha aún más significativo.
continuaría el invierno ligo silenciosamente a la ciudad. Las luces del gran palacio imperial brillaban más intensamente contra las noches frías, pero algo en el ambiente ya no era el mismo lujo distante de antes. Ahora había calidez, no solo en la decoración, en las miradas, en los gestos, en la forma en que cada persona que cruzaba las puertas giratorias era recibida. Meses habían pasado desde aquella tarde en que un anciano de zapatos gastados fue amenazado con ser expulsado. Pero nadie olvidaba ese día. Se había convertido casi en una historia interna, repetida en capacitaciones, en conversaciones privadas, en decisiones importantes. No como escándalo, sino como recordatorio. Aurelio visitaba el hotel con menor frecuencia. Su salud ya no era la misma de antes, pero su mente seguía clara. Una tarde pidió reuniones con Julián en la terraza, donde todo había cambiado. El aire estaba frío, pero el cielo despejado. ¿Estás satisfecho?, preguntó Julián. Aurelio observó el lobby desde arriba. Vaya a un empresario elegante ayudando a una mujer mayor con su equipaje. Vaya a Dani ella sonriendo mientras entregaba leaves. Vaya a Rodrigo conversando con una familia de la social, explicándoles con paciencia un trámite. No busco satisfacción, respondió Aurelio. Busco coherencia. Julián sonrió levemente. Del hotel nunca ha tenido mejor reputación. Eso es consecuencia, no objetivo, silencio. Y yo cuando fundé este lugar, pensé que el éxito era mantenerlo abierto. Luego creí que era hacerlo crecer. Después entendí que era hacerlo rentable. Se detuvo. Pero ahora sé que el verdadero éxito es que sobrevive sin perder su alma. Julián guardó esas palabras en silencio, porque sabía que es momento era, más que una conversación. Era legado, esa misma noche, sin anuncio previo, Aurelio decidió bajar al lobby una vez más. No llevaba traje formal, no llevaba distintivos, solo su abrigo sencillo y su bastón. Caminó despacio, observó. Un joven con apariencia humilde entró con una mochila gastada. Miraba alrededor con cierta inseguridad. Antes de que pudiera acercarse a la recepción, Rodrigo fue quien dio el primer paso. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlo? El joven explicó que venía por una entrevista de trabajo en el restaurante del hotel. Rodrigo lo escuchó con atención. Permíteme acompañarlo, no hubo juicio, no hubo desconfianza, solo servicio. Aurelio sintió algo que no había sentido en meses, tranquilidad profunda, no porque Rodrigo hubiera cambiado de puesto, sino porque había cambiado de perspectiva. Daniela notó la presencia del anciano, se acercó discretamente. Señor Montoya siempre será bienvenido aquí. Aurelio sonrió. No soy más importante que nadie que cruce esa puerta. Pero usted nos recordó quienes queríamos ser. La frase lo conmovió, porque entendió que la lección ya no le pertenecía. Le pertenecía al lugar. Semanas después, el programa de hospitalidad social recibió un reconocimiento nacional por innovación en responsabilidad empresarial. Periodistas preguntaron a Julián cuál había sido la estrategia detrás del cambio. Él respondió con una frase sencilla: escuchar a quien no parecía importante. Pero la historia no terminó con premios ni titulares, terminó en algo más íntimo. Una madrugada, el hotel recibió una llamada urgente. Un anciano desconocido necesitaba alojamiento temporal tras una emergencia médica de su esposa. No tenía reservas. No tenía dinero suficiente, pero fue recibido sin condiciones. Esa noche, Rodrigo personalmente se aseguró de que tuvieran todo lo necesario. Mientras caminaba por el pasillo, después de dejarles mantas adicionales, se detuvo frente a un espejo. Se miró,
y no vea al gerente orgulloso que gritaba en el lobby, vea a alguien que había aprendido tarde, pero aprendido de verdad. Y eso tenía más valor que cualquier ascenso. Días después, Aurelio enfermo, no fue repentino, fue el desgaste natural de los años. Julián permaneció a su lado en casa. Una tarde, mientras la luz entraba suavemente por la ventana, Aurelio habló con voz débil pero clara. Prometim algo, lo que sí, que cuando alguien cruz esas puertas con miedo, no encuentre juicio. Julián tomó su mano, lo prometo. Aurelio cerró los ojos con una serenidad que solo tienen quienes sienten misión cumplida. El hotel no cerró ese día, no hubo anuncios dramáticos, pero algo cambió para siempre. El gran palacio imperial dejó de ser solo un símbolo de riqueza. Se convirtió en un símbolo de dignidad. Años después, nuevos empleados escuchaban la historia del fundador que ligó vestido humildemente y fue rechazado. No sabían todos los detalles, pero sabían el mensaje, que la elegancia verdadera no está en el mármol, ni en los candelabros. Está en la forma en que tratamos a quien creemos que no puede darnos nada a cambio. Rodrigo eventualmente volvió a ocupar un cargo directivo, pero diferente, más silencioso, más humano. Daniela ascendió a supervisora de atención al cliente. Y cada vez que capacitaba a nuevos recepcionistas, comenzaba con la misma frase: aquí no servimos apariencias, servimos personas. El ala social se convirtió en parte permanente del hotel, no como sección separada, sino integrada, porque la dignidad no se divide por categorías. Una noche, muchos años después, un niño que había sido elogiado allí en tiempos difíciles regresó como empresario exitoso. Pidió la suite presidencial, pero antes de subir, dejó una carta en recepción. Gracias por tratarme como alguien importante cuando no lo era para nadie más. Esa carta fue enmarcada y colocada discretamente en la oficina de dirección. No para presumir, sino para recordar. Y así la frase que inició todo quedó grabada en la memoria colectiva. Si no pagas ahora, te saco a la FUERZA. Y no como amenaza, sino como advertencia eterna de lo que sucede cuando olvidamos la humanidad. Porque al final, la mayor riqueza no es el dinero, es la capacidad de ver valor donde otros no mueren. Y el día que tratamos a alguien humilde como invisible, estamos revelando nuestra propia pobreza,